Hello guys, very good evening. So all welcome to gaming comment box உங்க அன்போடு வரவேற்கிறேன். ஸோ ரொம்ப தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் டே பை டே நீங்கள் சப்போர்ட் கொடுக்குறீங்க நிறைய பேர். தேங்க்யூ. நீங்கள் வீடியோஸ்க்கும் லைக் வச்சு கமெண்ட் பண்ணுறீங்க, நிறைய பேர் ஃபீட்பேக் கொடுக்குறீங்க. ஸோ நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ. ஸோ இன்னைக்கு சண்டே சூப்பரான நாள். பட் என்ன ஒரு விஷயம்னா லாக்டவுன் எல்லாம் வீட்டில் இருக்கும். ஸோ சண்டே சூப்பராக போச்சு. ஸோ முன்னூறும் கண்டிப்பாக உங்கள் ஃபேமிலியும் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரி, நம்ம பார்க்க போகிற கேம் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் டெட் ரெடெம்ப்ஷன் 2 தான். பார்ட் 5. இந்த கேம் நான் விளையாடி எப்படினாலும் ஒரு 1 மந்த்து தான் பண்ணிட்டு லாஸ்ட்டாக நான் டிசம்பர் 20 ஒரு உபயோகம் தான். அடுத்து ஜனவரி இன்னைக்கு வேறு ஆக்சுவலாக 8:15 ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னா நம்ம ஓகே ஃப்ரீயாக தான் நம்ம ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு முன்னாடியே. இப்போ நம்ம வீடியோ புதுசாக வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஏன்னா உங்களுக்கு டே பை டே அப்டேட் வரும். நம்ம என்ன சேனலில் ஏதாவது வீடியோஸ் இருந்தாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணலாம், என்னென்ன அப்டேட் பண்ணலாம் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா மேபி அப்கமிங் நியூஸை நம்ம பண்ண பார்ப்போம். ஸோ இந்த மந்த் ஆக்சுவலி 150 சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் ஆகும் நினச்சேன். பட் அது பிஃபோர் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா 150 சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் ஆகிடுச்சு. அதுக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு அக்கௌண்ட் சப்போர்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ. நேற்று கூட ஜிடிஎஃப் என்ஆர்எஸ் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு 30 லைக்ஸ் வீடியோ பண்ணி எனக்கு அதிகமாக அந்த லைக்ஸ் வந்து நேற்று தான். ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ. ஸோ வாங்க கேமை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இல்லைன்னா ஒரு 2 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம். ஒரு 8:15 நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். கேமோட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். சரி, கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சரி, குதிரை ஓகே. கேம் பிளே ரொம்ப நாள் ஆச்சு. பார்க்கணும் எங்கே போகலாம். லாஸ்ட் மிஷன் தான் இல்லைன்னா எனக்கு ஞாபகம் ஜோன் பார்க்க போகலாம். poor condition apa okay.
இந்த கேம் எத்தனை பேர் வந்து ப்ளே பண்ணிக்கிறீங்க? ஸோ கமெண்ட் பண்ணுங்க. கேம் வந்து நிறைய பேர் ப்ளே பண்ணிருப்பீங்க. ஓகே ஓகே. சும்மா இருக்காது இன்னும் அதிகமாக இருக்குது. இந்த கவுண்டியெல்லாம் எப்படியாவது ப்ளே பண்ண போகிறோம். போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு ப்ளே பண்ண ஃப்ரீ ஆகிடலாம். கவுண்ட்டு ப்ளே பண்ண முடியாமல் ஸோ கேசஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகினே கோவிடு மீக்கிறானுங்கிறாங்க கோவிட்ன்றாங்க. ஆனால் எங்கே பார்த்தாலும் யாரை கேட்டாலும் பார்த்தாலும் ஃபீவர் எனக்கு ஃபீவர் வந்து மெதுவாக இருக்குது. ஸோ எல்லாம் சேஃபாக இருங்க. வெளியே போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக மாஸ்க் போட்டுன்னு இருப்போங்க. எங்கே போனாலும் சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்க. வீட்டுக்கு வெளியே வந்து வீட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா ரைட் சைடு ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணி சானிடைஸ் பண்ணி வீட்டுக்கு வாங்க. ஏன்னா நம்ம சேஃபாக இருந்தால் நம்ம சரௌண்டிங் தான் சேஃபாக இருக்கும். ஸோ அதில் பார்க்கலாம். ஏன்னா ஃபெப்ரவரி மாதம்லாம் கொஞ்சம் பீக், அதாவது கேஸ் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும் மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. உண்மையாக பொய்யா தெரியல. பட் ஏன்னா இப்போ ஃபெஸ்டிவலாக முடிஞ்சது, எல்லா ஊருக்கு போயிருப்பாங்க. அவங்க வந்து அகெயின் அவங்கவுங்க ஒர்க்கிங் பிளேஸ் வரக்குள்ள வந்து கண்டிப்பாக அதை வந்து தீட்டு போகிறோம். ஸோ அது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துருங்க. யாரும் வெளியே போயிட்டு வந்தீங்கன்னா மறக்காம மாஸ்க் ஒன்றுக்கு 2 மாஸ்க் கூட போடுங்க. தப்பாக போயிடும். ஏன்னா சேஃப்டி தான். நம்ம சேஃப்டியாக இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம கவர்மெண்ட் சேஃப்டியாக இருக்கும். ஹாய் ஹாய் ப்ரோ, மனோஜ் ப்ரோ, வாங்க வாங்க, வணக்கம் வணக்கம். சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? மனோஜ் ப்ரோ, நான் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? எப்படி போச்சு சண்டே? நான் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா? எப்படி போச்சு சண்டே? நல்லா பொங்கல் ஹாலிடேஸ்லாம் இன்னையோட முடியுது போல. நாலேருந்து அகைன் பேக் டு ஒர்க்கு தான் நம்ம. டெம்போ டெம்பிள் ஆமா. ஓகே ஓகே. ஃபஸ்ட்டு எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ, ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஏன்னா நேற்று போட்ட ஜிடிஏக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் உங்கள் சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. 37 லைக்ஸ் வந்துருந்தது. 38 நினைக்கிறேன், 38 லைக்ஸ் வந்துருந்தது. அதுக்கு ரொம்ப 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 தேங்க்யூ. ஸோ நீங்கள் சப்போர்ட்டு தான் தேங்க்யூ. என்ன சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியல. கன்கிராஸ் ப்ரோ. எது ப்ரோ கன்கிராஸ்? ஓ 38 லைக்ஸ் வந்துருக்கா ப்ரோ? தேங்க்யூ தேங்க்யூ ப்ரோ. அது உங்களால் தான் ப்ரோ, நீங்கள் பண்ண சப்போர்ட் ஆகல ப்ரோ. நான் தான் ப்ரோ இது சொல்லணும், தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ. நீங்கள் கொடுக்குற சப்போர்ட், நீங்கள் கொடுக்குற எனக்கு ஃபீட்பேக் தான் ப்ரோ, வேறு ஒன்றும் இல்லை. மற்றபடி எதுவும் இல்லை ப்ரோ. நான் நினச்சே பார்க்கல. எனக்கு வந்து கண்டிப்பாக நான் 150 வருவேன் நினச்சே பார்க்கல ப்ரோ. கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வருவேன்னு நினச்சேன். ஆக்சுவலி ஜனவரி மந்த் தான் வந்து நான் 150 ரீச் ஆகிற மாதிரி நான் நினச்சிருந்தேன். பட் அது பிஃபோரே வந்து நான் ரீச் ஆனதுக்கு காரணமே நீங்கள் தான். So, feeling better? How's the scar? I heal pretty fast. Lucky you. So you just lazing about, or you got any leads? I got something. You see them? Sure. Well, you see yourself as a shepherd now? Maybe. Come on. Well, where exactly are we going? Collect something. Help us get some sheep. You know, that attempt to seem all enigmatic and interesting, that might work for Dutch, but for you, it just makes you look stupid. Come along.
see. That train job was a start, but we need more money. What special today, bro? What are you waiting for? Special இன்னைக்கா bro? one நாள் bro. Until we can get back to Blackwater and collect. As usual, I'm here to chicken குழம்பு மீன் Try தான். to collect that money anytime soon. It'll come with a noose. Those words இந்த you கேம் said, கான்செப்ட் எப்படி bro? says that சேம் ஒரே கான்செப்ட் தான் bro. ஸ்டோரி வைஸ் பாத்தீங்கன்னா Saying things. எல்லாரும் ஒரு ஜாப் நம்ம கொடுப்பாங்க, அந்த ஜாப் எல்லாம் முடிக்கணும். GTA மாதிரி தான் போகும், வேற ஒன்றும் இல்லை. Once. Now I'm the workhorse. Listen, Dutch is. பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டோரி ஒன்று இருக்கும். இந்த ஆத்தர் மோகன் பேஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும், இந்த ஜான் பேஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும். எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்டோரி நல்லா இருக்கும், பேக்ரவுண்ட் சூப்பரா இருக்கும். Way? Well, we're the last, I reckon. We ain't long for. And that's the way it goes, I guess. Yes. All right. So where are we going? Just need to pick up something. ட்ரைலர் ஃபீவர் வாங்க வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். தேங்க் யூ ஃபார் கம்மிங். ரொம்ப நன்றி வந்ததுக்கு. Kitchen post over there. Tether the horse and I'll meet you across the street. ஓகே I already don't like how this is. ரொம்ப தேங்க் யூ. டுடே கண்ட்ரி சிக்கன் கறி ப்ரோ. இங்க பாய்லர் தான் ப்ரோ. பார்த்தேன் ப்ரோ, நான் பார்த்துட்டா வந்தேன். அங்கே போயிட்டு சொல்லிட்டு வந்தேன், லைக் போட சொல்லிட்டு வந்தேன். Gun store? Yep. Can you head in, pick up the sniper rifle? ட்ரைலர் ஃபீவர் கொஞ்சம் சண்டே இன்னைக்கு உங்களுக்கு. Don't you wear yourself out now. Hello. How can I help you today? Looking for a rifle? Something with a sight on it. It shouldn't be a problem. If you want to see what we've got, it's all in the catalog here. கன் பர்ச்சேஸ் பண்ணுமா? ரைஃபிளா? ஓகே, ரைஃபிள் போய்தான். Several rolling rock rifle. இதான் அது. ஓகே, வாங்கிட்டேன். We need to turn the catalog. We need to close the catalog. இந்த கேம் சூப்பராக இருக்கும் ப்ரோ. நிஜமாலே ஒரு நல்ல கேம் இது. மீட் அப் ஜான். ஓகே, ஜான் மீட் அப் பண்ணுவோம். எனக்கு பிரேக் இருக்கும். Good? Sure. Let's go. ஆனால் கேம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரி பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஸ்லோவாக நம்மளுக்கு அப்படியே போதையாக போக போக பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும் கேம். Why couldn't you have done that? Done what? Bought that gun. I had a 9 PM வரைக்கும் நிறுத்தம் ப்ரோ, கொஞ்சம் பிஸி. ஓகே ப்ரோ, அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. I've had நீங்கள் that time. வந்து கமெண்ட் பண்ணி லைக் பண்ணுறதுக்கே எனக்கு பெரிய விஷயம். It's done now, ain't it? Why are you being so cagey about all this? நீ எதுக்கு சாரி நான் சொல்லுங்கள். கரெக்டாக பாருங்க. இப்போ எப்போ நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம், ஆஃப்லைனில் கூட இருக்கும். Me? I ain't the one taking Jack on fishing trips. No, you ain't. If you say the boy ain't yours, what's the difference? You probably only run off again. Why are you so interested in my life? Ain't you got one of your own? Just do one thing or another. Not be two people at once. That's all I'm It saying. ain't that simple. You know that as well as anyone. Same as with you and that girl. What was her name? Mary? That was different. No, it ain't. Just the same. Anyway, for the love of God, will you tell me what you got me doing here before I turn around and hit the breeze? There's a herd of sheep coming down to auction from Emerald Ranch. Folk in town were saying the owner's trying to stamp out every farm from here to Ansburg. Yeah, I know that place. அங்கெல்லாம் எப்படி போகுது பெங்களூர்? நான் கேட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகுதா? இன்னைக்கு என்ன பண்றாங்க? இன்னைக்கு ஆக்சுவலி பிளாக் கார்பரேட் பண்றாங்க பிஜி. ஆமா, இன்னைக்கு தெரிஞ்சு முடிஞ்சிடும் அவங்க அந்த கேம். அந்த கேம் கூட சூப்பர் கேம்.
சாரி இங்கே போகிறேன் ஐயா. ஓகே சினிமேட்டிக் வியூ வந்து ஆன் ஆயிடுச்சு. To the ridge up there. Get a proper view. ஏதோ மலை மலை பெய்யுங்க தான் சொல்கிறான். இதுதான் மேடு தானே. இந்த கேமில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரியாக இருக்கும், அந்த பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்காக இருக்கும், எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். Thinking that the சினிமேட்டிக் hurdle wagon talks all right. செம்மையாக எடுத்துருப்பாங்க இந்த A கேம். couple new ranch hands will be collecting on the sale. Doubt the town will care to notice too much. Why we need this rifle you couldn't buy yourself? Reckon we shouldn't get too close. At least not till we know what we're dealing with. ஆமாம் ப்ரோ கேட்குது ஆக்சுவலி. ஓகே ஓகே ப்ரோ சேஃபாக இருங்க ப்ரோ. வெளியே போனீங்கன்னா மாஸ்க் போட்டும் போங்க. சரி நம்ம சேஃபாக இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம தொடர்ந்து கேட்க நம்ம பயம் இல்லாமல் இருக்கும். காரணம் I think that's them over there. So what now? Put a shot in near them. I reckon they'll hightail it. They're only ranch hands. Just watch the sheep. What the hell are you doing? நீ தான் சொல்ல சொன்ன. Looks like one of them don't scare too easy. Put another shot in close. He'll get the message. Or ignore me and shoot right at him. Worked, didn't it? That ought to do it. All right, let's go round him up. Mondials. ஓகே குதிரைமலை ஏறணுமா? Let's go get the strays. You ever work on a ranch, Marston? No. You? Oh, day here or there, but not much. Those cowboys I இன்னைக்கு ஆக்சுவலி மாநாடு பார்த்தேன், நல்லா இருந்திருக்கும், I சூப்பராக guess இருந்துச்சு. we'll soon find out. ஆல்ரெடி பார்த்தேன், பட் Let's get இன்னைக்கு these things. சோனி லைவ்ல Back பார்த்தேன், to the yards. நல்லா இருந்துச்சு. எத்தனை மாநாடு பார்த்துட்டு சோனி. உங்களுக்கு நிறைய படம் வரும்னு நினைச்சும் பார்த்தோம், முக்கியமாக வலிமை படம். இதுவே வராமல் போயிடுச்சு, ஏன்னா கோவிட். பட் அப்போலாம் சில படம் வந்தது, பட் ரிவ்யூஸ் வந்து பார்க்க சொல்ல வந்து அவ்வளோவா என்ன மிக்சர் ரிவ்யூ வந்து சில பேர் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க, சில பேர் வந்து ஒன் டைம் பார்க்கலாம்னு வச்சுருக்காங்க. இப்போ விட்டுட்டு அவங்க சொல்லிட்டாங்க, நம்ம விருப்பத்தை நம்ம பார்த்தோம். Let's get them all rounded up. என்ன பண்ணோம், அதான் சொல்லுங்களா, அவனையும் அதையும் பார்த்துக்கலாம், அதை பார்க்க சொல்லலாம். இதா வீடியோ ஏதாவது புதுசாக பார்த்துருந்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க கைஸ், கொஞ்சம் உதவியாக இருக்கும். பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லை எனேபிள் பண்ணுங்க, இன்னும் உதவியாக இருக்கும். Let's go. All right, I think we got them all. Let's head for town. You know what? Marston, why don't you leave the sheep to me? You ride Shank, keep watch for any trouble. I brought you in on this. It'll be quicker this way. Trust me. This ain't the right time for you to be learning. ஓ நம்பரா இருக்குமே சேர்க்கணுமா? அடா பாவீங்களா டேய், இது ரொம்ப மிஷினாடா. I'm done arguing. Where are you taking me? Shut your mouth. ஐயோ உன்னை சாவாச்சான்டா. ஹேய் ஹேய் ஓடு ஓடு ஓடு.
என்னதான் ப்ரோ பாலிடிக்ஸ் ட்ராமா பண்ணிக்கிறாங்க. காவடி ப்ரொடெஸ்ட்காக ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி ரோட் ரேலி பண்ணி கேஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. டோட்டல் 20% கொரோனா ப்ரோ. ஆல் பீப்புள் ஆர் எல்லாத்தையும் இதே ப்ரோ பிரச்சனை இருக்கு. Yeah. Trampling them. Let's go. வேலைக்கு ஆகுது. நான் வந்து அவன் சொன்ன மாதிரி எல்லாம் ஓடுங்க. Hell are you shooting at? அப்புறம் அது ஃபாஸ்ட்டாக போகணும்னு சொன்னாங்க. ஓடுங்க எல்லாம் ஓடுங்க, சீக்கிரம் ஓடுங்க. Now you got it. ஓடுங்க ஓடுங்க எல்லாம் ஓடுங்க, சீக்கிரம் ஓடுங்க. Quickest route back to Valentine is right around that mountain. Okay. Like I said, I'll handle this. நீ எங்கடா ஹேண்டில் பண்ற? 7 பேர் தாராளம் இருந்துச்சுன்னா மாடு மேலே விட்டான். Yeah, yeah. Yeah. What are you doing? You're ஓடு gonna ஓடு spook 'em. ஓடு 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 எல்லாம் ஓடுங்க. Yesterday I saw that movie concept was good and new bro. ஆமா bro நல்லா இருந்துச்சு. தமிழ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் அது மாதிரி நான் பாக்குறேன். One behind. ஏய் ஓடு Move it. ஓடு. ஓடி உள்ள போய் பாருன்னா தனியா ஓடிடுது. ஓடு பிடிச்சிங்களா? பிடிச்சி ஓடுங்க 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 எல்லாம் சீக்கிரம் ஓடுங்க. போங்க 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 டைம் ஆயிடுச்சு. போங்க 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 போங்க. Keep moving. ஓடு 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 ஓடு. ஐயோ பேட்டரி கண்ட்ரோல் முடிஞ்சாச்சா? That's more like it. ஓடுங்க 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 ஓடுங்க. ஏன் டப்பு டப்புன்னு காலி ஆயிடுதுன்னு தெரியல. சார்ஜ் போட்டது நின்று கட்டாயி சார்ஜ் போயிடுச்சா? பேட்டரி போயிடுச்சா? ஓடுங்க ஓடுங்க ஃபாஸ்டா ஓடுங்க. டைம் ஆயிடுச்சு டைம் ஆயிடுச்சு. What about that one back there? Look out, we're losing some. Come on. Right over 'em for. ஓடுங்க ஓடுங்க ஓடுங்க. Hey, don't stomp all over 'em. Yeah. நான் இங்கே தான் ஸ்டாப் பண்ணது நின்றுச்சு. Hold up. Whoa. ஐயோ இந்த மிஷின் ஆஃப் இல்லை முடியும் மிஷின் ப்ரோ. ஓடுங்க 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 ஃபாஸ்டா ஓடுங்க. சரி இவங்க போய் சேர்த்து விட்டு அவங்கள வீட்டுக்கு சரி வேலைக்கு சேர்ற மாதிரி நினைக்கிறேன். அதான் நினைக்கிறேன். சரி அம்மா அடி ஃபீலிங் ஆயிடுச்சு. Close her up, boys. அதுக்காயிட்டேனே. There you go. You unlock the ability to feed off all the X and yours. Okay. இது பண்ணலாம். நல்லா இருந்தது நல்லா இருந்தது. மாடல் சூப்பராக இருந்தது. பிடிச்சது நல்லா இருக்கு. எல்லாருக்குமே ஒரு நல்ல கம்பேக். They're okay. Well, you seen better around here? I've seen ones with less ambiguity about their provenance. A lot less. What you trying to say? I'm trying to say, you give me 25% kickback, and I won't say nothing to nobody. Everything all right here? Excuse me? Sure, I'll Okay, let's keep you. We
25%. Do you want me to put another hole in your head? Folks swing for rustling livestock. 25%. 15. 20. 18. Done. எதை காலி பண்ணுறாங்களா? Calm yourself, friend. Just think of it as I'm buying your sins. You're buying. But we are paid. Go on now. Come back after the auction. You'll get your money. Dutch is waiting for us at the saloon. He is? சலூன் போடணும், சலூனுக்கு 18%. I thought we was doing the robbing here. Still good money. Well, thanks for all the help with this. Can't herd, can't swim. Give it a rest, will ya? We ain't kids no more. ஆமாம் ப்ரோ, நாளைக்கு ஒர்க் இருக்குது. இன்னைக்கே மெசேஜ் வந்துச்சு, நாளைக்கு ஒர்க்கு மார்னிங்காக சொல்லிக்கிறாங்களா. நாளைக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு நாளைக்கு எத்தனை மணிக்கு முடியும் தெரியல. பார்ப்போம். நாளைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு நான் அன்சார்ட்டை தான் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன். வில் சி. காட் ஆஃப் வாரான்னு தெரியல. லேட்டாக வந்தானா கண்டிப்பாக அன்சார்ட் பண்ணுவேன். கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வந்துட்டேன்னா காட் ஆஃப் பண்ணுவேன். Come on, sunshine. I'll buy you a whiskey. After you. ஸோ நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் மோட்டிவேஷனாக ப்ளீஸ். Compromise it. Well, I have never been a man for compromise, and I fear at my age I am too old to change. ப்ளீஸ் 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 ப்ளீஸ். இது வேணாம் பண்ணுறோம் உள்ள. Dutch, Leopold. Where have you been? Working. Marston's thing. Good. And? We're just waiting to get some pay on a few sheep. Leopold, my good friend, as long as you're here, why don't you and John go make sure there ain't no funny business? Of course. Gentlemen. Drink? Sure. Nothing like talking to old Strauss to make you want to blow your own brains out. I should have left him where I found him all those years ago. Bookish little Austrian, fresh off the boat, his eyes out on stalks. Well, I guess the Dutch Vanderlyn Finishing School has some strange graduates. That it does. To your good health. Thank you. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. அதே பாதி எனக்கு ஊற்றிச்சு. Get out here! பிரச்சனையா? Now! Vanderlyn! யாரா இவன்? You don't know me, but you keep robbing me. My name is Leviticus Cornwall. I am not a man to be messed with by the likes of you. Get out here before I have these men killed. ஆடா பாவீங்களாடே, சும்மா அந்த சங்கம் கூடி கட்டிங்களா? Get out here, you depraved piece of trash. You start spinning a yarn. When I think the moment's right, I'll make a move. Got where I am by letting Why scum not? like you rob from me. Vandalism ஜென்டல்மேன், done. எல்லாம் ரெடியாருங்க. Now get out here now. ஒர்க் டைமிங்களா ப்ரோ? ஒர்க் டைமிங் தான் சொல்ல முடியாது. மார்னிங் 9 o'clock போவேன், ஈவினிங் எத்தனை மணிக்கு வருவேன் எனக்கே தெரியாது. சம்டைம் லேட் நைட் கூட வரும். Please, gentlemen, this is a terrible mistake. டைமிங்னா இல்லை ப்ரோ, சம்டைம் சீக்கிரமாக கூட Mistaken வந்துட்டேன். identity. What is worse than admonishing a man for the sins of another who wants to be the Messiah? Not me, nor do I want to be this Dutch Vanderlyn, whomever he may be. பா அங்கே அடிக்க. Let's freeze on that. செம்ம மியூசிக், பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் பார்த்தீங்களாங்க? சாப்பாடாக இருக்கும் பேக் இந்த கேமில். Let's go. Come on. Where are you going? That's right at them. We are gone, Mr. Strauss. Oh, God. Marston, cover us. John, we'll push the wagon.
தள்ளுடா. Get behind the wagon as we push, Arthur. You can use it as cover. What are we doing? Getting out of here. Blow his brains out. சாப்பிட்டு It's just a scratch. Shut up. You can talk. We all heard எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல கேம் from a wolf. சமசீன் கொஞ்சம் சமசீன் கேம் சரியான சிலை தான். Bring that coward Cornwall out here. This is madness. You're on the front line now, Mr. Stroud. You're breathing your last breath. I'm right here, you sons of bitches. இவன் எங்க கடியா பாவனாய பாவே At least you ain't pushing this thing. Arthur, shoot right here. Wide open. That's our horses over there. Come on, ride Stroud. ஓகே ஓகே. ஐயோ ஷூட் பண்ணிட்டானே இங்க இருந்து வேற எழுத்த நான் பாக்கவே இல்லை. அச்சா எழுத்த நான் பாக்கவே இல்லை. Horses are over there. Grab Stroud and let's go. Don't leave me here. டேய் இருடா நீ வேற பாக்கங்க. இருங்க தாத்தா ஒரு செகண்ட். நாங்களே ஒரு டீம் போனோம்ல இது ஓடணும். வீட்டில் நம்ம ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமா ப்ரோ? ஓகே ஓகே சூப்பர் சூப்பர் ப்ரோ. அப்போ பிரச்சனை இல்லை. எங்கள் ஜாபுக்கு ஆனால் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ண முடியாது. ஃபுல்லாகவே ஆஃபீஸ் தான் ஒர்க் பண்ணுறோம் நம்ம. அதனால் வந்து கிடையாது. டீல் போட்டு போடுமா? டீல் போட ஐயோனா இது மவுண்ட் ஆக மாட்டேங்குது. அது டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேன். Never again. Now's our Yeah, chance. buddy. Come on. You make sure nobody's following us. We'll get back to camp. We're gonna gather the troops and get them to start packing up. இப்போ அங்கே அங்கேருந்து கிளம்பணும் நம்ம. Can't stick around after this. Let's go. Yeah. All right. I better get out of here. தம்பி இது வேலைக்கு ஆகாது. நீ இங்கிருந்து கிளம்பு. Yeah. ஒரு Looks like they got us beat. ஐயோ ஷூட் பண்ணிட்டேன்டா. How much distance is the work bro from your home? ப்ரோ நான் ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போனாலும் 120 கிலோமீட்டர் நான் ட்ராவல் பண்ணுவேன். 120 கிலோமீட்டர்னா எனக்கு அப் அண்ட் டவுன் பார்த்தீங்கன்னாவே 46 92 கிலோமீட்டர் ஆகிடும். அது இல்லாமல் வந்து அங்கங்கே எதாவது கால் பண்ணுங்கன்னா பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா போகணும். அதனால் வந்து அதனால் வந்து டிஸ்டன்ஸ் தான் சொல்ல முடியாது. ஒரு நாளைக்கு நான் வந்து 100 டிஸ்டன்ஸ் மேலே பண்ணேன். I better get out of here. Yep. ஸோ ஒரு நாளைக்கு எப்படினாலும் ஒரு 100 கிலோமீட்டர் வந்து நான் ட்ராவலிங் பண்ணியே ஆகணும் ப்ரோ. ஸோ ஏன்னா வந்து கொஞ்சம் தூரமாக என் இடத்துல இருந்து
எஸ்கேப் பண்ணலாம். மேப்ல போயிட்டு நான் டிக்கு போயிடுறேன். டி எங்க போட்டேன்? டி எங்க இருக்கு? சுத்தி போகணுமா? எத்தனை நாளும் டி போனா நான் மாத்திக்க முடியாங்க. பவுண்டரி நல்லா பவுண்டரி நல்லா இருக்கு. ரோடு போயிருக்கு, ரோடு பேர் போயிடலாம். கிராண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வரை நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். மீனம் புரியுறாங்க. ஆமாம் ப்ரோ, ஒரு நாளைக்கு எப்படினாலும் எனக்கு 200 ரூபாயிலேருந்து 300 நான் பெட்ரோல் போகும். ஒரு நாளைக்கு அது 200 to 300 போகும். இல்லை லஞ்சு வேறு தனியாக போகும். அதெல்லாம் நிறைய ஆகும் ப்ரோ. இப்போ வர பார்த்தீங்கன்னா 101 கிட்ட போயிடுச்சு பெட்ரோல் ப்ரைஸிங்கன்னா. அதனால ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ. ஏதோ ஓன் ஹவுஸ்னால எஸ்கேப் ஆகிட்டோம். இதே நம்ம ரெண்டர்னா இருந்தாலும் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். கம்பெனியே நம்ம தான் ப்ரோ. சொல்லி நான் எங்கள் மாமா கம்பெனி தான் ஒர்க் பண்ணுறேன். தருவாங்க, பெட்ரோல் ப்ரைஸ் தான் தருவாங்க. சம்டைம் தருவாங்க, சம்டைம் வந்து நம்மளே போட்டுருக்கோம். சம்டைம் அவங்கள்ட்ட இருக்கும், சம்டைம் அவங்கள்ட்ட இருக்காது. அந்த டைம் வந்து நம்ம தான் கொடுவாங்க. சம்டைம் அவங்க ஒர்க்கர்ஸ் வெளியே போயிடுவாங்க. ஸோ நம்ம தான் வந்து பார்த்துக்கணும். தருவாங்க, கம்பெனி தான் தந்துடுவாங்க. அதெல்லாம் ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து வெளியே சாப்பிட்ருந்தேன். அப்போ நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹெல்த் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. ஹெல்த்து கொஞ்சம் வெளியில்லாமல் போச்சு. ஸோ அதனால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டிலேருந்து எடுத்துன்னு போகிற மாதிரி ஆயிடுச்சு சாப்பாடு, ஹோம் ஃபுட்லாம். ஸோ அதனால் வந்து அதை கொஞ்சம் நான் கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம். ஆனால் பெட்ரோல் வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது. நல்லா ஒரு நாளைக்கு எப்போனா 200 to 300 சாலிடாக முடியாது. எங்கடா அவன்? We keep heading east. Is that the plan? For now. And when do we stop? When we reach Paris? Well, that'd be nice. Join the commune. So, we moving? Yeah. We stop when we find someplace sensible, shake them that's following us, and lie low. This is lying low? We turned into a bunch of killers. I mean it. We ain't even got the delusion of being anything but a bunch of killers. We are just trying to survive, Hosea. We don't have a choice. This'll end soon. Damn right it will. Constipated as usual. Micah told me of a place we can lie low. Look here. Dewberry Creek, he said. Okay. Maybe you and Charles can go take a look, clear off anyone you find before the whole lot of us move in looking so conspicuous. And how are we gonna do that? I don't know. Start dancing? Looks like I turned into the goddamn errand boy. You have turned into my son. You worry because I worry. We are just the same. Hey, Charles, come on. Now, where have I heard that before? Something.
ஏய் எல்லாம் வரேன். ரொம்ப டயர்ட் ஆகலாம். Are we going then? நல்லா மேப் வரல. மேப் there's a map. So where are we going? Find a new spot to camp. We're packing up and moving on. Again? We have Again. to. Fast. We'd already pushed our luck too far before that mess we just made at Valentine. That didn't sound good. Killed a lot of law. Killed a lot of Cornwall's men. They must know where we are by now. கண்டிப்பா தெரியும்டா. நீ இவ்வளவு பாருங்க அவ்வளவு பாருப்பா. So we're heading south? Yeah. Area called Dewberry Creek. Dutch wants us to give it a look. Make sure it's clear and a good place to lie low for a while. I've only known him a few months, but the way he talks, I never thought I'd see him wanting to head south. Right. And I know by now, there ain't no lying low. There's too many of us for that. இந்த கேம் ஆனா கொஞ்சம் அப்படியே பொறுமையா தான் போகும். ஒரு பெரிய ஸ்டோரி இந்த கேம் ஆனா. Cave somewhere. Goes against everything he stands for. That'd be admitting we're nothing. நாளைக்கு மோஸ்ட்லி அன்சார்ட்டட் இல்லைன்னா காட் ஆஃப் வார் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். We are. நாளைக்கு So where does it end? எனக்கு தெரிஞ்சு அன்சார்ட்டட் தான் நான் பண்ண முடியும். ஏன்னா காட் ஆஃப் வார் பண்ணிட்டு அன்சார்ட்டட் வந்து பண்ணல. Dutch don't see it as ரெண்டு தான் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அது ரொம்ப வந்து பண்ணும் அது. put enough time. அது முடிச்சோன்னா ஹேலோ நெக்ஸ்ட் வீக் முடிகிற மாதிரி பார்க்கணும். ஹேலோ சான் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து முடிகிற மாதிரி பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட் வீக்ல. Big country. அதான் டார்கெட் நெக்ஸ்ட் வீக் டார்கெட் அதான் எனக்கு. Pinkertons. Better paid bounty hunters. அது முடிச்சிட்டானா லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் பண்ண வரைக்கும். Our heads got too big. Yeah. They've certainly got money behind them. ஆஸ்லா போகணும். ஓகே ஓகே. Behind him for one, which guarantees even more trouble. ஆனா கிராபிக்ஸ் சூப்பரா பாருங்க. அந்த நிலாவோட லைட்டிங் எல்லாம் செமையா. I think that must be it up ahead. The old dried up creek. Seems very open. Yeah, it does. Ain't sure to be the best in the rain neither. Well, let's take a look around. Hey, I see something over there. You see it? Someone on the ground there. இன்வெஸ்டிகேட் தி பாடி. படத்துக்கு முன்னாடி மாஃபியா கேம் எப்படி ப்ரோ இருக்கும்? நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கும் சொன்னாங்க. ரிவ்யூ பார்த்தேன் நல்லா தான் ப்ரோ சொன்னாங்க. டெஃபினெட் எடிஷன் ஒன்று வந்துல்ல அதெல்லாம் பார்த்தேன். நல்ல கேம் தான் ப்ரோ எல்லாமே. Shot. Let's be careful, Arthur. There's a camp just up ahead. Sure. Let's get ready for business. Any issues? You first, debate second. I'm not gonna shoot for the sake of it. ஒரு வீடியோ யாராவது புதுசாக பார்த்துக்கிறீங்களா மறக்காம கொஞ்சம் லைக் பண்ணுங்க கைஸ். கொஞ்சம் உதவியாக இருக்கும். ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ். நம்ம சேனல் புதுசாக ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா தெரியும். ஸோ நம்மளுக்கு யார் புதுசாக தெரியும். You see there? Tents and a wagon. Looks deserted. நீங்கள் தமிழ் கைவில் என்ன டிசிஜி கூட நல்லா இருந்தது. Let's have a look around. கேம் சூப்பராக இருந்தது. ஆனால் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தள்ளி விட்றாங்க. ஏன் தள்ளி விட்றாங்க அதிகம் தமிழ் பரவாயில்ல. டிசிஜியே வந்து ரொம்ப இதெல்லாம் பண்ணும். Where is everybody? ஆனால் அவங்க கேம் தான் சூப்பராக இருக்கும். சின்ன சின்ன கேம் மொபைலில் விளையாடுறாங்க. Careful. சூப்பராக இருக்கும். நம்மளுக்கு வந்து எனக்கு வந்து நான் சொல்றேன் என்னோட நாலேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் கேம்னா இந்த கேம் மட்டும்தான் இருந்து நினச்சிருந்தேன் நான். ஒரு பிஜிஎம்ஐ, அதுக்கடுத்து ஒரு ஃப்ரீ ஃபயர், அதுக்கடுத்து ஒரு சில கார் கேம்லாம் இருக்கும். அந்த கேம்லாம் எனக்கு பட் நிறைய கேம் இருக்குது மொபைல்லேயே கூட. நான் ட்ரைலர் தீவிர சேனலில் செக் பண்ணதுக்கு கூட ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேம் வந்து அவங்க பண்ணுறாங்க. Sure. Someone's still here. There ain't no one here.
so sure about that. அவன் முடியலையா? எடுத்துக்கலாம். என்னோட 6th சென்ஸ் வச்சு நான் பார்க்குறேன். யாருங்க உள்ள அவன் வந்து டிசிஜி லைவ்ல ப்ளே பண்ணீங்களா? ஆமா ப்ரோ, ஆஃப்டர்நூன் நான் ப்ளே பண்ணியிருந்தேன். நீ குழந்தைங்கடா. ஃபேமிலி இருக்கு ப்ரோ. It's okay. You can come out of there. You okay? You don't mean you no harm. He said, are you okay? Sprechen Sie Deutsch? German? No. Now go on, get out of here. Go, we need the land, go. Get the hell out of They here. took our father. Who did? Men last night. Where? Where did they take him? Ain't no business of ours. I don't even speak their language. You ain't as tough and dense as all that. Come on, Arthur. டாடி ரெஸ்கியூ மிஷன் வருது. The girl was pointing this way. Let's see if we can pick up a trail. ஃபாலோ. நல்லா இருக்கு ப்ரோ ஸ்டம்பிள். Come on. I don't see nothing. அந்த கேம் கூட பண்ணலான்னு இருக்கிறேன். என்னைக்காவது ஒரு நாள் லேட்டாக வந்தேன்னா சம்டைம் What's going on with ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களை you? விளையாடி பார்க்கலான்னு இருக்கிறேன். அதாவது நம்ம ஆடியன்ஸ் கிட்ட. You were just going to send that woman and her children on their way? Morning, man. We got Pinkertons. நல்லா இருந்தது, இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தது, சூப்பராக. Next, we should be moving camp, not running off on some wild goose chase. Come on, Arthur. பண்ணுங்க ப்ரோ. பண்ணலாம் ப்ரோ, கண்டிப்பாக பண்ணலாம் ப்ரோ. Maybe you don't know. என்னைக்காவது நெக்ஸ்ட் வீக்கில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். Wait, just என்ன ஒரு ப்ராப்ளம்னா பிசியில் இருக்குதா என்கிட்ட. என்னோட பிசி வந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ண சொல்ல அதுவும் பண்ண வச்சிங்களேன், லேக் ஆகுது. Looks like they cut off down the trail to the left. You're right. Okay, come on. So, what happened with those Pinkertons anyway? பண்ணலாம். ஸ்டம்பிள் கைட் பண்ணலாமான்னு சொல்லுங்க கமெண்ட்ல. எத்தனை பேர் வந்து பண்ணலாம்? இந்த கேமுக்கு வந்து நிறைய பேர் பார்க்க மாட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. 2 பேர் தான் இருக்கும். சரி பார்ப்போம், நாளைக்கு கேட்போம். கண்டிப்பாக ஒரு Man there. ஏன்னா இந்த சண்டேனால நிறைய பேர் வந்து கேம் பண்ணுவாங்க, அவங்க பிடிச்சிட்டாங்கலாம் கண்டிப்பாக அங்கே போயிருப்பாங்க. Look, they go along the shore there. I see him. Anyway, what were you talking about? We should have moved right then, if you ask me. Bastards told me they killed Mac. Said it right in front of Jack. Hey. That kid. It's gonna be tough for him. Yeah. Yeah, There's more folk looking out for him than most of the rest of us had growing up. John said he was going back to the auction yard to collect the money for those sheep. He'd be a damn idiot going anywhere near that town right now. He reckoned he'd be able to slip in and out. Careful. Oh, well. John's idea must be a good one. Hold up. Let me check this. They carry on along this trail. இதுதான் போய் ஆகணும். You was just talking about something? What is it with you and him? He disappeared on us for a while. When Jack was real
அதோட கேம்ப் ஓகே கண்டுபிடிச்சாச்சு கேம்ப் Hear 'em. Hey, quiet now. There's a camp up ahead. Be careful. Seems deserted. Let's take a look. What are you getting off for? ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் இங்க இருக்குது போல கண்டிப்பா Where's this guy? I don't know. but But you know something? This is a better camp spot than back there. Much easier to defend. Maybe. This looks like our feller, Charles. Quick, cut him free and let's get out of here. சீக்கிரமான கப்பல் இங்க எஸ்கேப் ஆகும் நான் என்ன பண்ணுவா Before someone comes back. Vorsicht, Vorsicht! Das ist eine Pfanne! Vorsicht! Take cover! Three coming right at us. You get the hell away from here! What are we doing? This ain't. Ah! Get rid of these bastards! That German's our retirement! ஏய் ஒண்ணுமே தெரியல எனக்கு That all of them? Doesn't look like it. Right is coming in. You should have come on our way! போ அந்த ஒரு வாங்க வாங்க சாச்சா ஒரு தா ஹெட்ஷாட் அதான்டா Well, நான் தலைமலை அடிக்கிறேன் get him untied. I'll see what they've left behind for us. Schneiden Sie das Seil durch, bitte! இது பாஸ் ஒரு 5 நிமிஷம் Machen Sie mich los! It's okay. ஜெர்மன் கண்ட்ரி ஓகே ஓகே தலைமலை வாங்குறது Vielen Dank für Ihre Hilfe. தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ Hey, you wait there a second. Charles, go find Dutch. I'm getting the Caravan caravan divert here. This spot should work. Spot should work for us. I agree. ஓகே இவனை தீட்டு வந்து நாங்க போடணுமா வரா வரா So like you were saying before. All right, come on. I'll take you back to your family. Was machen wir jetzt? Also soll ich mitkommen? Yeah. இரு பாஸ் நாவிகேட் ஜிபிஎஸ் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் வெயிட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஜிபிஎஸ் வேலைக்கே டேட்டா பண்ண வந்துடும் ஜிபிஎஸ் சம்திங் கூகுள் மேப்பர்ஸ் இந்த கேம் அப்படியே போக 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 அப்படியே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகும் நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகும் ஒவ்வொரு மிஷினும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படிதான் இருக்கும் நம்ம ஒரு மிஷின் போனால் அங்கே வந்து இன்னொரு மிஷின் நமக்காக வெயிட் பண்ணிடும் அதான் Wo bringen Sie mich hin? What the hell did you do to those fellas? Wie bitte? Those men back there, why did they take you? Geld. Money. Meiner Familie gehört eine Goldmine. Sie wollen Lösegeld erpressen. ஓ ஓகே ஓகே How did someone even come up with them words? Sie bringen mich zu meiner Familie? Vielen Dank. அவுட் Look, I'm sorry, friend. I can barely speak English. எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு பிஜிஎம் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரிங் சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப அந்த இது சூப்பராக இருக்கும் என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல அது மாதிரி இந்த வயலனா அது என்னதுன்னு தெரியல பட் நல்லா அது அப்படியே சூப்பராக இருக்கும் கேட்கறதுக்கு கேம் கூட கேட்கறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் எனக்கு இந்த கேம் எத்தனை பேருக்கு பிடிச்சிருக்கும் கண்டிப்பாக இல்லை இந்த கேம் வந்து ஒன் ஆஃப் தி மாஸ்டர் பீஸ்னு சொல்லலாம் சார் இந்த கேம் எத்தனை பேர் ப்ளே பண்ணிக்கிறீங்க முடிச்சிருக்கீங்க மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க
ஆமா ப்ரோ நிறைய பேர் இன்னைக்கு ஸ்டம்பிள் கேம் வந்து லைக் பண்ணாங்களா. ஆமா ப்ரோ நிறைய பேர் நான் பார்த்தேன் இன்னைக்கு சாய் கேமிங் அவரும் வந்து பண்ணியிருந்தாரு நான் பார்த்தேன் ஈவினிங்கு. அதுக்கடுத்து மதியானம் டிபிஜி அவங்க பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கடுத்து இப்போ ஐஜி ப்ரோவும் பண்ணுறாரு. ஐஜி ப்ரோ மார்னிங் பண்ணாரா? மார்னிங் என்ன கேம் பண்ணாரு? மார்னிங் இன்னோவேஷா இது பண்ணியிருந்தாரு பஸ் சிமுலேஷன். பவர் கட் ஆகி நெட் ஏதோ இஷ்யூ ஆனதால வந்து அது பாதியாக ஸ்டாப் ஆகிட்டு. ஆனால் இப்போ தான் பார்த்தேன் கம்யூனிட்டி குரூப்பில் இது பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்க இப்போ ஸ்டம்பிள் கேம் தான் பண்ணுறாங்க. நியூ டீப்பர் கேம் வந்து நீங்கள் பண்ணல ஏன்னா உடம்பு தெரியல மாதிரி இருந்தது. ஆனால் நெக்ஸ்ட்டு அப்பா ஒரு அப்டேட் பார்த்தா ஃபேஸ் கேம் இல்லாமல் நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஜிசிபோ வந்து நம்ம டீமன்ஸ் அனிமி பீஸ் எடுத்து பண்ணியிருந்தேன். உலகம் பிரதர்ஸ் வாங்க 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 வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஆல்வேஸ் சண்டே. நல்லா இருக்கீங்களா? Beinahe wärst du gewesen, meine Lieblinge. Thanks for coming. ரொம்ப நன்றி ப்ரோ வந்திருக்கு. இப்போதான் நான் நினைச்சு ப்ரோ பேச முடிச்சோம். இப்போ நீங்க வரீங்க. Thanks. Ja, wirklich. Es ist ein Segen, dass wir Sie getroffen haben. Come on, now get out of here. This place ain't safe. Get out of here! Ja, alles klar. Ramos! Ich hab was für Sie. Einen Moment. Dankeschön. Thank you. Vielen Dank, herzlichen Dank. Gold. நான் தான் அப்படியே சொன்னேன்ல. Pleasure. பார்த்தீங்களா அந்த பின்னாடி அந்த பேக்ரவுண்ட் பண்ணுறது சூப்பராக வந்து பக்கத்தில் சூப்பராக தான். பூக்கியில் கண்டிப்பாக நான் பண்ணணும். ஃபியூச்சரில் அதே நான் இந்த கேம் பண்ண சொல்ல பூக்கியாவது பண்ணணும். இந்த பூக்கியிலாவது பண்ணணும். You were right. Oh, this place. Oh, it'll be perfect for us. Hello, Arthur. Dutch? பரவாயில்ல ப்ரோ. இப்போதான் லைவ் முடிச்சுட்டு சாப்பிட்டு வரேன் ப்ரோ. ஸோ என்ன ஸ்பெஷல் ப்ரோ சண்டே இன்னைக்கு? கண்ட்ரி சிக்கனா ஆட்டுக்குழியா? Well, I don't know where the hell we are, but we are going to make the best of it. ஓகே இப்போதைக்கு 2ஆவது சாப்டர் முடிச்சு வச்சுருக்கு. 3ஆவது சாப்டர் நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்கே வந்தவங்க வேலண்டைன் இருந்தாங்க. ஆமாம் சாப்டர் 3. ஓகே 2 சாப்டர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம்ப்பா. 2 சாப்டர் முடிக்க 5 பாடம் ஆதான். நான் எவ்வளோ ஸ்லோவாக போகிறேன். few days later not mutton pachman bro. Okay மட்டனா ப்ரோ. ஓகே ஓகே எங்கே இப்போ வந்துட்டீங்களா இல்லை நேட்டிவ்ல தான் இருந்தீங்களா? வந்தது மாட்டேங்க மோஸ்ட்லி. நெக்ஸ்ட்டு ஆனால் டியூஸ்டே வரைக்கும் லீவ் சொல்லிக்கிறாங்க கவர்மெண்ட்டு. மேபி நீங்கள் ஐடினால உங்களுக்கு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் தானே, பொறுமையாகவே வாங்க. It's funny. Us ending up down here. இருந்தால் நான் ஆஃப் சிஸ்டமு. பிசி ஆஃப் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. லைவ் வந்தா ஆமாம் ப்ரோ நெக்ஸ்ட் வீக் தான் பிளான் பண்ணணும் ப்ரோக்கு சென்னைக்கு. ஓகே ஓகே ப்ரோ பொறுமையாகவே வாங்க. இங்கே எப்போனாலும் உங்கள் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் தானே, அதனால் கொஞ்சம் பொறுமையாகவே வாங்க. இங்கே கொஞ்சம் கேஸ் கம்மியாயிடுச்சுன்னா நீங்கள் தைரியமாக வரலாம். இன்னைக்கு என்ன கேம் பண்ணீங்க? ஆர்டிஆரா இல்லை ஆர்கே தான் பண்ணுறீங்களா? நான் இன்னைக்கு பார்க்கல உங்க நோட்டிஃபிகேஷன் எதுவும் வரலாம். Old girl, come on down here. Why don't you show us this creek you've been pissing in? Hey, you don't look too rosy, old friend.
I thought this warmer weather would... My days are looking good along over Dutch. கஷ்டம் ஒரு மானிட்டர் வாங்கணும். மானிட்டர் இல்லாம எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் தான். மானிட்டர் திடீர்னு என்ன ஆச்சு தெரியல. ஆடியா தான் ப்ரோ, நான் தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. அப்படியா ப்ரோ? எனக்கு நோட்டிஃபிகேஷனே வரல ப்ரோ. எனக்கு என் மானிட்டர் ஏதோ ப்ராப்ளம் பண்ண போகுது. டிஸ்பிளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே பிளிங்க் ஆகி கேபிள் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். கேபிளும் நல்லா தான் இருக்கு. புது கேபிளும் வாங்கி போட்டேன். அப்படியும் அப்படிதான். Me and the old guard. Before any of them back there, there was us. The curious couple and their unruly son. நீங்க எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கீங்க ஆடியாரு? You did well finding that. கமான் கைஸ், யாரும் நம்ம சேனல் புதுசா வந்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. எங்களுக்கு கொஞ்சம் மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். ப்ளீஸ் மறக்காம லைக் பண்ணுங்க. நம்ம சேனல் நீங்க புதுசா வந்தீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஹாய் ப்ரோ. அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். Feels like a lifetime ago. It was a lifetime ago. இந்த மாசத்துல நம்ம 180 சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் ஆகலாம்னு நம்ம பிளான். We have fought, especially both of you. I hope so. But now, when things are desperate, we have to stick with the plan. கொஞ்சம் Make பார்த்துங்க. enough money, then find ஹெல்ப் பண்ணுங்க. somewhere where ரீச் nobody ஆகுது. will find us. Where we don't have to hide. கமெண்ட் பண்ணுங்க. இதெல்லாம் பண்ணணும், இதெல்லாம் பண்ணிடணும். அப்புறம் ஃபீட்பேக் I கொடுங்க got இந்த some சேனல். ideas hatching, but I need you with me, not against me. தெரியல ப்ரோ, ஸ்டோரி போற போக்குல போயிட்டு இருக்கு. ஓகே ப்ரோ. We do need money. So keep a அதுல நீங்க போனாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ப்ரோ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் நீங்க முடிச்சிருக்கீங்க. இந்த ஒன் சைடு ப்ரோ பேட்டரி ஏதோ ஒரு இது ஆயிடுச்சு. பேட்டரி மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணேன். சார்ஜ் இல்லாம அடிக்கடி சார்ஜ் டவுன் ஆயிடுச்சு. ஓகே ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து கேம் போகும்போது பார்க்கலாம். ஓகே பாருங்க. இதுல போனீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு. அந்த ப்ராக்ரஸ் இருக்குல்ல, ப்ராக்ரஸ்லாம் போனீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சு எவ்வளோ பர்சன்ட். ஸ்டோரி பார்த்தீங்கன்னா 20% தான் பிடிச்சிருந்தது. வேற ஒன்றும் இல்லை. போங்க. So anyway, but start turning over the soil and the ஸோ rock. வீடியோ யாராவது புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா மறக்காம டூல்ஸ் ஃபார் கேமர் வாங்க ஆய் தலைவா வாங்க. எப்படி இருக்கீங்க ப்ரோ? நல்லா இருக்கீங்களா? பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஹாப்பி பொங்கல். Simpletons there must be down here. Oh, ஹாப்பி பொங்கல் தலைவா. எப்படி போச்சு உங்களுக்கு பொங்கல் ஹாலிடேஸ்னா? play them like a fiddle. Nothing would give me greater pleasure but வாங்க வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். Not today. பொங்கல்னா எப்படி போச்சு உங்களுக்கு சொல்லுங்க. போன வருஷம் பார்த்தோம், அதோட இப்போ இந்த வருஷம் தான் பார்க்குறோம். சண்டே எப்படி போச்சு, பொங்கல் எப்படி போச்சு சொல்லுங்க. Play it cool. வந்திருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். சாப்பிட்டீங்களா? என்ன பண்ண போறாங்க நம்ம குடும்பத்தை? Hello, gentlemen. Well, look what the cat drug in. I seem to have gotten myself in a spot. Bother. Quiet back there. Let's see if we can't sort this out. இவங்க போடணுமா? இவங்க போடலாம். ஏதோ பிரச்சனை பண்றான். How are you, boys? Fine.
This is quite some country you have here. We like it well enough. Hoagie McIntosh, at your service. Lee Gray. This is my deputy Archibald McGregor. It's good to meet you. You a Scot? Partly. The என்னோட மானிட்டர் வந்து அடிக்கடி டிஸ்பிளே ஆகினே போயிட்டு ஸோ அதனால் He was accused of running an investment scam. Oh, no. I'm sure he wasn't. He is a magician. I know him. He's a fool, but he is not a bad fellow. Now, can we just... I wouldn't do that if I were you. Shit! The Anderson boys! I can't have more scandal! Well, allow us to help, my friend. Arthur, Chase wanted, man. and take Archibald with you. Just what I signed up for. Come on, big guy. Perhaps we can discuss the foolish... வாடா போகலாம் சண்டைக்கு தானே வர போகலாம். Don't let them get away. Do not shoot them, you hear me? Come on, hurry. All right. Come on, we're losing them. We'll Hey, use Midwa. X for not losing them. Faster, come on. What's your name, sir? ஆத்தர் Arthur Callahan. Faster, Mr. Callahan, please. My neck is on the line here. I get it. I'm doing my best. So what are these fellas wanted for? Looks like the son of a bitch is gonna make என்ன பண்ணோம் புள்ளகம் பார்த்து சரி ஐடியா இருக்குதா? No, did I not say that? You said plenty. You bastard cop! செம்மடி Ooh, that must have hurt. Leave them. Stay with that train. The train is slowing down to go through the station. Now's our chance. Get to the side of the train. Get alongside that flat carriage. You think you can jump on there? Me? Why me? Because you ride like my grandmother. You are something else. You cop bastard! I didn't do nothing. அடிக்கிறானே அடிக்கிறானே வாங்க போ டேய் உன் வேலை நான் பண்ணிடுறேன்டா. டேய் என்னாச்சு ஆக போயிடுச்சுடா. நீ ஓட முடியுது இதெல்லாம் நல்லா கதையா இருக்குது. Damn bastard. Get the hell away from me. Gonna be dead. Have this. This is it. அடிக்கிறானே இவன் கண்ணுதான் இருக்கா. Don't let them get away. சாரி பாஸ் கொஞ்சம் இதுவாயிடுச்சு கண்ட்ரோல் மறந்துடும். கண்ட்ரோல் மறக்கல இதுவாயிடுச்சு. என்னோட டிஸ்பிளே வந்து இதுவாயிடுச்சு இதுவாயிடுச்சு. லைவ் நல்லா தானே போகுது. சகாய் வருதா? கமெண்ட் பண்ணுங்க அது மட்டும் கமெண்ட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். Don't lose them. Come on, shitbag. Run! Don't let them get away. Damn bastard.
வாழைப்பழம் எப்படி வந்தா முன்னாடியே கொஞ்சம் You're still staying low, man. Come here. You ain't need to bother. Let me go. Can't do that. Do it. You sure? Sadly so. Just subdue him and we'll take him in, all right? Come on. Come on. Tempting as it might be, do not kill him. You ain't much of a Need some fighter. gin? Come on. I'm right out here if you need me. I don't think I can open the door from the outside, unfortunately. Try at least. எப்பா Yourself, he's as dirty as they come. Hello? Is everything all right in there? I don't think he's dead. I think I won the fight. Just about. ஒரு சில இடத்துல ஸ்டக் ஆகுது ப்ரோ இப்போ பரவாயில்லையா ப்ரோ என் திடீர்னு இல்லையா நான் வாண்டட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து ஸ்டக் ஆகி ஃப்ரீஸ் ஆகி வருது Sounded like quite a commotion. Is that him? I sincerely hope so. Old Anders Anderson. So what now? Take him in, come on. A fine job, well done. And a pat on the back for me for stopping the train. Load Anders onto the back of your horse there, and we'll take him to Sheriff Gray. Put him on your horse and let's go. There you go. You are a natural. All right, let's take him in. Follow me. What about the others? Oh, we'll round them up. Anders back there is the brains of the operation, and that's really saying something. You're the boss. That was mighty impressive, sir. I have to admit. I'd hazard a guess you've served the law yourself at some point. Well, I wouldn't exactly say that. Are you familiar with the area? ஓகே இப்போ பரவாயில்ல ஓகே Not really. On your right here, these tobacco fields? This is part of Caliga Hall, big estate belonging to the Gray family. Looks bone dry. Yes, we are in dire need of some rain round here, let me tell you. The Grays have lived in Caliga Hall for generations. Fine people. My family's been working for them for years. Sheriff Gray's the one I know best. Okay, bro. But they own half the businesses in town. Which town? Rhodes, sir. You don't know it? Where we're headed right now. Ain't what it was before the war. but ஆனால் எனக்கு எரர் மெசேஜ் வருது ஏன்னு தெரியல I'm sure you already know of the Braithwaites. Like I said, just got down here. Another big family in these parts. They have an estate west of here. Awful people. Truly. நாளைக்கு என்ன பிளான் ப்ரோ They've been fighting with நாளைக்கு the மண்டே Braithwaites as long நியூ as டே I can remember. என்ன பண்ண போறீங்க புதுசா நாளைக்கு சொல்லுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இன்னைக்கு என்ன பிளான்ட்டு கண்டிப்பா ஒரு பிளான் We're gonna வச்சுருக்கீங்களா bear left here. ஓகே நீ தண்ணி சொல்லுறதா இனி அப்போ இங்கே வந்து நம்ம பவுண்டரியை வந்து பே பண்ண முடியாதுப்பா Here we are. Welcome to Rhodes. Up there on your left is the Rhodes Parlor House. Very reputable saloon owned by the Gray family. We also have a general store, gunsmith, post office, train station, of course. Okay. What do you need? Oh, good. They're back. And that's your friend, right? Yep. Okay, we're gonna stop just ahead on the right, outside the sheriff's office. Can you grab Anders off your horse and carry him in for me? Hey. Come on, partner, before he wakes up. Okay, this way. Hey, fellas. Won't forget that for a while. Mr. Gray!
We got him. Very good. I told you Arthur would deliver. Man has a passion for justice. That's wonderful. So, about my friend here? Your idiot friend is free to go. But no more trouble from you, partner. I promise you. நாளைக்கு ப்ரோ கொஞ்சம் நல்லா தூங்கணும் அண்ட் ஏஆர்கேஎல் லைஃப்பும் மேபி டியூஎல் லைஃப்பும் கூட இருக்கும் ப்ரோ. ஓ ஓகே ஓகே ப்ரோ. என்னென்ன கேம் பண்ண போறீங்க? ஏஆர்கே அப்புறம் ஆர்கே வேற? The mostly good citizens of Rhodes, we welcome you. Well, we're just honored to be here. And make your friend behave. We got enough trouble from some of the residents, old-timers who've gone sadly to seed and lost their dignity. How terrible. Come along now. I will keep this fellow on the straight and narrow. Come back and see us sometime soon. Excuse me, gentlemen. Bo, these better be ugly rumors. Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? I can't thank you enough. Where have you been? Around. And where are you staying? I'm renting a caravan on the edge of town behind the church. It's horrible, but no one comes looking. The whole town is trapped in this interminable feud between the two families. His lot, Gray's, and Braithwaite's. Interesting. Two old plantation houses, falling out of rebel gold, and marrying cousins or not marrying. Arthur, Jose, you start poking around. See what you can find out about that. I have missed you, boys. I've heard about bounty. There's been a price on my head for 13 years. It'll take a month to find us down here, and it seems like we can have a little sport. Well, they're good bounties. Where you hear this? Some fellas I met at a camp near the state line said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles. There was talk of super agents or some such. Super agents. I'd love to meet one. It's just talk. I'm sure it is, but I couldn't not tell you. Stay out of trouble. Thank you. கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே இருக்குது ப்ரோ. ஒன்றுன்னா முடிக்கணும். மிஸ்ட்ரி சவுண்ட் இல்லையா? கேம் சவுண்ட் இல்லையா இல்ல என்ன வாய்ஸ் இல்லையா ப்ரோ? Okay, so these two plantation families. Arthur. ப்ரோ நீங்க புதுசா சேனலுக்கு ஓகே ஓகே ப்ரோ. வெல்கம் வெல்கம் ப்ரோ. Yeah, passed by it earlier with our ரைட்டா உங்க பேரை நான் படிச்சது. Good. Hosea. Car, Cardia, Shift Happen, GTA 5 Story Mode, Witcher 3, etc. Super, super, bro. Thank you, Arthur. Good over the summer. Quite a fishing trip. If a sound okay, bro. I'm up for it. How about you, Arthur? Sound okay, na thumbs up symbol for me. Comment here. Accept பண்ணலாமா decline பண்ணலாமா? Don't think Fishing Sure, why not? Fishing na fishing போலாம். Great. Hosea, why don't you lead us to that spot you were talking about? I kind of like this place. Okay. Let's see if we can avoid any more excitement. Sound கேக்குது bro. இல்ல ஒரு போட்டோ brown sound இல்லன்னு அதுதான். ப்ரோ நம்ம சேனல் புதுசாக வந்தீங்கன்னா தம்ஸ் அப் போடுங்க. சாரி ஹாய் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டோம், பக்கத்தில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும், கிளிக் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நம்ம என்னென்ன பண்ணுறோம். மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு டெய்லி பார்த்தீங்கன்னா 8 PM to 10 o'clock வரைக்கும் நம்ம வந்து லைவ் போடுவோம். இதுதான் நம்ம டைமிங்கு. So how far is this creek? ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா அந்த டைமில் வந்து செக் பண்ணுங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்ச கேமு உங்களுக்கு பிடிச்ச கேம் கண்டிப்பாக some big drum and sturgeon there. Should be rock bass, bluegills, perch, pickerel too. It's a good spot. We'll see if you're. இந்த மனோஜ் ப்ரோ வந்து அவர் கிளம்பிருப்பாங்க. ஏன்னா சொல்லிட்டு 9 o'clock எங்க ஒர்க்குக்கு வந்து Lonnie owes me for that. ஸோ ஒரு தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ மனோஜ் ப்ரோ. நீங்கள் ஆஃப்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச். வந்து கமெண்ட் பண்ணதுக்கு, லைக் பண்ணதுக்கு, சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ. சேஃபாக இருங்க ப்ரோ. கேசஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ப்ளீஸ் சேஃபாக இருங்க. வெளியே போயிட்டு வந்தீங்கன்னா வெளியே போனீங்கன்னா மாஸ்க் போட்டு போங்க. சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க. எங்கேயுமே கூட்டம் இருக்கிற இடத்துல தயவுசெய்து போகாதீங்க. கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்க. ஒரு இந்த மந்த்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணியா நெக்ஸ்ட் மந்த்ல தான் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகிடலாம். ஏன்னா நெக்ஸ்ட் மந்த் தான் கொஞ்சம் பீக் ஆகும் மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க.
தெரியல ஏன்னா இப்பயே பார்த்தீங்கன்னா கேசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டே பை டே இன்க்ரீஸ் ஆகி தான் இருக்குது. இப்போ நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மைல்டாக ஃபீவர் காஃப் அண்ட் சின்னவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை, பெரியவங்களுக்கு தான் கொஞ்சம் அது பாதிப்பு இருக்கும். ஸோ நம்ம சேஃபானா நம்ம சரௌண்டிங் சேஃபாக இருக்கும். ஸோ அது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும். குட் நைட். தேங்க்யூ. Where is this spot, Hosea? Timbuktu? Not too much farther. Timbuktu. Anyway, you two never told me properly about that business with Cornwall in Valentine. What happened there? Apart from scaring the living daylights out of Mr. Strauss. That was about the only upside. John and I didn't even have time to get paid for the sheep we rustled. It is safe to say Mr. Cornwall isn't a man to let bygones be bygones. Ambushed us in the saloon. He came with a lot of guards and what seemed like just about every lawman in the county. We've had closer shaves, but not that many. And if Cornwall found us, the Pinkertons couldn't have been far behind. They found me when I was fishing with Jack, remember? Listen, it was good we moved when we did, but that mess is behind us now. Yes. Jack told me you were a good teacher when you took him fishing. This is the spot. Down to the left there. Down to the left there. அப்புறம் இப்போ இடத்த அவன் கண்டுபிடிக்கிறான். இதெல்லாம் வந்து ஆப்ஷன் தான் இந்த கொஸ்டின் இருக்கு. எக்ஸுக்கு இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வேறு கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸை கொடுத்து. I saw some boats around last time. Be good to get to deeper water. இதெல்லாம் வந்து அந்த கேம்ப் கேம்ப் இதுதான் நம்ம கேம்ப் அப்புறம் அந்த போட்டில் போடுவோம். I'm sure nobody would mind if we borrowed one of these. Come on. போட் இறங்கி தண்ணி பிடிக்க போகலாம். தண்ணி பிடிக்கலாம், மீன் பிடிக்க போகலாம். All right. This looks like a fine vessel. Okay. Come on, Arthur. Let's get her in the water. I got a good feeling about fishing here. There's supposed to be some incredible sturgeon. Oh. Okay, here we go. Let me row. You boys are too old for real labor no more. You're too dumb for anything else. You're still too quick for me, old man. I enjoy picking on children. Now take us to the deeper water and pray for good luck and stupid fish. But what about stupid luck and good fish? That'll do too. Keep going. ஓகே ஓகே இருங்க, கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு சேட்டுக்கு வரேன். அது வரைக்கும் மியூட்ல இருப்பேன். ஓகே ஓகே வாங்க. I think here's good. All right. Good luck, gentlemen. You won't catch much without a rod. Should really come here at dawn or dusk. That's when you catch the best fish. We should use a lake lure. That'll give us a much better chance of hooking something big like a sturgeon. What's wrong with good old worm? Worms are good for tiddlers like bluegill and rock bass, but you'd have to be real lucky to catch a sturgeon with one. Lures it is, then. You heard the expert, Arthur. Let's bait up. Keep the lure moving slowly on the water so it looks like a little fish just asking to be eaten. That feels like a bite. There we go. Ah, I should have had that one. That's on the hook, Arthur.
There, hooked him. I got a bite. Got one. Shit. Got away. மீன மாட்டேங்கியா? பாப்பா மாட்டேங்குது. தம்பி எது பண்ணாலும் முடியாது. மசாலா போட்டு Something's nibbling. Ha! Got ya! Hey, look at this beauty. There you go. Well done, Arthur. They can grow a lot bigger than that. Fella told me he once saw a monster lake sturgeon near the mouth of the river. Gameplay monster, Ajay bro, Wanga, welcome. Welcome to the stream. Everything and all, something. You remember that Everybody time Sunday. we sent Arthur out fishing? He came back with 3 beautiful bass. Not this again. Wanga. Welcome to the stream, bro. Gameplay monster. Ajay bro, Wanga. He was maybe 20, 21, walked in all full of himself. We had a big feast, toasted him all night. This was 15 years ago. Spanish. Then, the next week, Arthur Something bro, Ajay bro, something and Fishmonger calls out, "So how did you enjoy those bass?" Super, bro. You can fish So, எல்லாரும் லீவ் விட்டாங்க போல 30 தான் தெரியும் இருக்கும். someone. ஒரு வேளை சந்தோஷமா இருப்பீங்க, ஆனா ஒரு வேளை காண்டா இருப்பீங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்க முடியாதுன்ட்டு. Good job, Arthur. நானே 2 மீன் I முடிச்சிட்டேன். used to go fishing with this feller back in the day. Wesley, his name was. Real miserable bastard, but he loved to fish. We go out all the time. But one day, we were river fishing when we see a God of War rally பண்ணிடலாம் bro. going over the bridge and இந்த கேம் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சா? நான் வந்து அப்படியே இருக்கு takes bro. off his hat. நாளைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் God of War. Then he sits down, picks his rod back up, and carries on. Doesn't say a word. So I'm a little surprised and say, Wesley, that was nice of you. And he replies, நாளைக்கு கண்டிப்பா God well, of War I had பண்ணிடலாம். to. After all, I was married to her for 30 years. Oh, there he is. நம்ம ஸ்டம்பிள் கேம் பண்ணலாம்னு bro. பண்ணலாமா? சொல்லுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க. Fish on the line, Arthur. ஸ்டம்பிள் Remember கேம் those பண்ணலாமா? big salmon I சொல்லுங்க. caught in Montana last year? We had a banquet planned that night until Copper went and scoffed a lot. You never had control of that dog. He had some spirit, though. Never lost the puppy in him, right to the end. You know, I remember us saying how Blackwater was the furthest east we'd ever been. As a group, I mean. Feels like the more we try to head west, the further east we end up. We had all those safe spots picked out to lie low in New Austin after the ferry job. I liked it there. Still open and wild, the way it should be. Somehow, ஆனா இந்த மிஷன் முடிக்க முடியாதா? feel closer to the sky. No point us trying to get back that way anytime soon. Pinkertons had patrols out all over tall trees and Great Plains. We saw when we went back for Sean. Well, look at us now, huh? It could be worse. Plans change. That's just how life goes. Did I ever tell you my mother's buried in Blackwater? Really? She is? Apparently so. I only found out from an uncle of mine years later. Last I knew, she was still outside Philadelphia. I left home at 15 and didn't see her again. Thanks for coming, Ajay bro. Team போறதுக்கு ரொம்ப See நன்றி. eye to eye. I wasn't always a very obedient child. I can only imagine. Still, I loved her in my own way, and she me in hers.
Somehow, even from the grave, she managed to have the last laugh. Are you just spectating now, Arthur? Adam reis. Ambula. I reckon we call it a day, fellas. Already? You ain't been chasing down outlaws. All right. Alright. Kenapa போங்க எங்க போலாம்னு பார்ப்போம். வண்டியில போயிடலாம் போய். வண்டியில We got a வந்துடலாம். decent haul here. Pearson will be happy. Should we head back? We could keep the கண்டிப்பா பண்ணலாம் ப்ரோ. கராப்போ நாளைக்கு பண்ணிடலாம். இந்த கேம் வந்து நான் லாஸ்ட் டிசம்பர்ல பண்ணது. அதுவும் நான் பண்ணவே இல்லை. ஓகே பண்ணலாம் தான் பண்ணேன். Just follow the shore south, Arthur. That was fun. Thank you, boys. Now, Hosea. சேனல் யாராவது புதுசாக வந்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க. Okay. பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் All right, பண்ணிக்கிங்க. I got one for you. ஸோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நான் கேம் எப்போ பண்ணாலும் நான் என்ன வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. என்ன ஒரு ஸ்டோரி கேம் பண்ணுறாங்கன்ட்டு தமிழில். I couldn't wait till the taste was done. Threw her on the floor and knocked off some. I wish to God I'd passed her by. I wish to God I'd passed her by. Taters got burned and so did I. That was pretty good. But you know, what song we should be singing? What? Well, இருங்க look எழுத்து at us. டேமில் போய் Three mariners. Of course. Well, we three poor mariners newly come from the sea. வயசு ஆயிடுச்சுல்ல. Spend our lives in jeopardy while others live at ease. Shall we go dance this round, around, around? Shall we go dance this round, around, around? And here is a bully boy, come pledge me on this ground, round. We care not for martial men that do our state's disdain, but we care for the merchantmen who do our states maintain. To them we dance this round, around, around. To them we dance this round, around, around. And he that is a bully boy, come pledge me on this ground, 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 ground. Oh, bravo! Bravo! But you know, we should not let the folks back think we had too much fun. Indeed not. All right. I think we are gonna be okay. I know. I always know. Whenever I got you two by my side, things are gonna be just fine. This place will be good for us. For now, anyway. I hope so. Well, I am going to take in the view. I'll give these fish to Pearson. You know, I think I've heard enough of your opinions, miss. Is that so? Yeah, now make yourself useful. And the first part of useful... Arthur, how you been? I've been real worried. What do you want? Don't be like that. Just a few bucks. I'm short. Get lost. Well, I'll go try someone with a heart. You do that. Sorry, Captain. Did they do things differently in the Navy? Yeah, they left the ladies in port. And you preferred that, did you? Sometimes. Depending on the ladies. Should I say the women?
Oh, hey, Arthur. Yeah. So, tell me, is your people, Jacobites or English lovers, Arthur? My people were peasants. We had no time for politics. My dad would say that no politics was politics. That old world bullshit, it ain't got no place here. Why? Because there ain't no judgment here. Most folks hate the Negroes, they hate the Redskins, the Jews, even us Irish. You ain't so free of politics. I hate everyone just the same. Well, in that case, you're gonna want what I just found for us. What's that? I was riding around a couple of days back. I come across this old cabin. A couple of fuckers lazing about outside all liquored up. I didn't think nothing of it. But then I come across this hunter down by the river. He tells me they're a stick-up crew. Says they hit a train a couple of days back near Emerald Ranch. Nice fella he was, shared a bottle we did. Then I robbed the bastard blind. You believed him? No reason not to. If he's right, it'll be a big haul for us. I saw 3 of them, maybe more, but I reckon you and me, you could take them real easy. All right. What the hell? Let's go check it out. Them sons of bitches think they're mean. They're about to get a lesson in mean. You just keep your cool, you hear me? Okay. Right, follow me. You're going the wrong way. How far is this place? Okay, yang tu 14 untuk line C. All right. So, what were you doing riding around up there anyway? Sniffing around, looking for a take. Okay, nanti kita mesti install. Dutch is always on us to get out there and bring in money, ain't he? And rightly so. I ain't like some of them others back there, sitting around waiting to be told. I go after it. I see you sitting around plenty. I mean, I don't need no coddling like the rest. Dutch knows my value to the cause, as from the moment I met him. You tried to kill him, if I remember the story right. And he kept me around, didn't he? He saw something in me. He said as much. I'm sure. Dutch is good at seeing things in people. And while we're talking about money, you are clear on how this works? We split half, other half goes to the gang. Dutch keeps all our savings hidden in a safe spot outside camp. Yeah, I know. How many times do you have to tell me? What's that box by his tent for then? Camp funds, supplies and the like. The fact you don't know that suggests you clearly ain't put much in it. I always pay me way, don't you worry. You're sure you scoped this place out right? Yes, see? That's why I wanted you along for this. You're still a doubter. I ain't just some dumb kid. I've lived a lifetime of shit already. You know, Sure don't keep it bottled up inside. What about that train job with the oil wagon? Made a good show in there, didn't I? You got knocked out. That's what you choose to remember. We got paid. We got out of there. Got knocked out in Blackwater, too, didn't you? Now that was bloody chaos. Did you get split off with Mac? Nope, didn't see him. I lost your boys at some point when he was getting out of town. They caught up with Mac a couple of days after. Davy was finished by the time we got up the mountains. Jenny didn't even make it that far. Those bounty hunters strung me up. Beat me, pulled teeth, burned me feet. I didn't breathe a word about nothing, I swear. Good. And it's time Ini game to tadi stop gua time about all that Blackwater business, if you ask me. okay lah, play punya As a fortune teller, he can plan. ini kan apa dia ada pendapatan apa kurang kali. Yep. Folks always want to blame someone when things go wrong. How far is it now? Not too much for them. Better be worth it. Hey, you need this, Arthur. I don't even know what I'm hearing no more. Helping the law chase down criminals? I'm putting you back on the rails here. It's
that right? So, what's your plan? All right, that'll have to wait. We're nearly there. Hard left coming Don't up. நினைக்கிறேன். All right, it's going to be off the road up ahead. சேவ் போறோம். Up here, Morgan. Let's leave the horses here and go the rest on foot. I want them. Oh no. Here. Behind. Let's make sure we keep one of them alive to tell us where they stashed the money. Hope you know what you're doing. கொஞ்சம் கண்ணுல குத்துங்க நீங்க. Look, there's one on the outside. This is good. It is? Leave it to me. I'll do the talking. Yeah, You go back. அடி வெள்ளோட வேலையாவா இது Hey there! Whoa! I'm gonna give you and your daddy about 5 seconds to get the hell off my property, boy. Look, we don't want no trouble. We just thought you might like to know we passed a big posse of lawmen headed this way. About a dozen of them, coming up east. What? Where? Right here. Heads up, Arthur. Here come the rest of them. Got one coming out of the woods. ஆயா Watch it. They're coming out. Look out on the right. Still got one. Come out with your hands up. ஆயா Nice and நான் என்ன பண்ணி easy. வச்சிருக்கேன் You saw what we did to your pals here. Okay, I give up. Don't shoot. I ain't armed. தயவு செய்து வெளியே போயிடு உன்னை பார்த்தாலே எனக்கு பயம் வருது. If you want to leave, you'll tell me where that money's stashed. வண்டி எங்க வச்சிருக்க All right, சொல்லுங்க. take it easy. Behind the wall in the bedrooms, if you stick your hand between the gap. All right, you go grab the money. I'll keep an eye on Sunshine here. You know what? Get the hell out of here and don't look back. இது வீட்டு எல்லாம் பஸ் எடுத்து எனக்கு So, here we are. We got some. Stuff. Why don't you see what else you can find, Sean? ஓகே 20 lakhs ப்ரோ அப்படியே ப்ரோ 20 lakhs ஆ ஓ ஓகே ஓகே ப்ரோ ப்ரோ வந்துட்டீங்க Told you we take him. என்ன ப்ளஸ் வந்தது நீங்க You did good. Let's see what the pay is first. Dug this up all by myself. A proper lead. All right, all right. You heard him, right? He said. Ash was behind a loose board in the bedroom. ஆமா சின்ன பராமரிங்க Find anything yet? Don't want to overstay our welcome, do we? I'm also back
சூப்பர் எல்லாருக்கும் வந்திருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. Hey, it's over there. Plant. This is more like it. Good work. Hey, what about my car? I found a place, didn't I? All right, here. But don't forget to give the camp its share. Supplies don't appear by magic, you know. All right. Don't I need the didn't count lecture it, remember, again. good luck. See you back at camp. Never know what folks got stashed. There's You gotta be don't other know. places out there like this. என்ன வச்சுக்கிறாங்க நான் பார்ப்பேன். என்ன சாதனம்? ஓப்பன் சிகரெட்னு வச்சுக்கலாமா? ஓகே. Map. On the map. இந்த thing is only. எல்லாமே லாக்ல இருக்கு. எப்படி இருக்கா? பண்ணலாமா? பூத்த பற்றி பண்ண பாவத்தை பே பண்ணுறோம். நீ அவன் வந்து சொல்ல மாட்டான், இருந்தாலும் பயத்தை வந்து போயிடலாம். தேங்க்யூ கைஸ், 20 லைக்ஸ் நம்ம சேனலுக்கு இந்த வீடியோக்கு வந்துச்சு, இந்த கேமுக்கு தேங்க்யூ ஃபார் லவ் அண்ட் சப்போர்ட். தெரியல எனக்கு. தேங்க்யூ ஃபார் சப்போர்ட் கைஸ். இது லைக் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ. வந்திருக்கு தேங்க்ஸ். ஸோ கீப் சப்போர்ட் பண்ணுங்க, கீப் மோட்டிவேட் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி யூடியூபர்ஸ் நீங்கள் கொடுக்குற லைக்கும் நீங்கள் பண்ணுற கமெண்ட் தான் எனக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட். அது எதுவுமே இல்லை. சாரி வண்டியில் பிரேக் இல்லை. நான் பிரச்சனை பண்ணாமல் போய் எல்லாம் மாதிரியே பார்க்குறேன். Okay. Welcome. Oh my, you are a bad person. That was all legitimate funds, I'm sure. Goodbye.
ain't paid to stand around. And I am a free bird. Okay, நம்ம லிமிட்டட் பண்ணி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் எங்க போலாம்? எங்கதான் அப்பா வெளியே போயிடலாம். இவ்வளவு இருக்கிறீங்களா? இதுனா ஒரே ஒரு இது. Hello. Sir, good morning. Can't beat this weather. There's nothing like it. Let's hope it continues. You take care now. இவனா பண்றாங்க ஆபீஸ் பண்ணி. Of course. Oh, and here is my dear friend, Arthur Callahan. Boy is a hunter. Boy is a killer. Arthur, you've met but not been introduced to Mr. Oh, I'm so sorry. Sheriff Gray. How are you doing, sir? I'm fine. Tough business you boys had. We did? Oh, there's no need to pretend with me, sir. Life can be tough. So it can. And no man owes another anything. No, sir. But still, I feel you were hard done by. Losing your employment like that. But still, here in Rhodes, we have work enough for honest men. That's some strong stuff. Still, don't seem to be doing you any harm, I guess. Exactly. Whoa. Excuse me a moment. I told you we was moving up in this world. Deputies. You have finally lost your mind. Amongst these drunkards, hillbillies, and slavers? Good honest thieves like us. We're bound to be moralizers in a place like this. Oh, Sheriff Gray, you are back. Now listen, sir. There is shine in them woods, though, and it is cost in this county its good name, and the state a whole lot of income. You boys wouldn't mind rooting it out. Maybe we'll make you permanent. I gotta sit me down a second. Not a problem, sir. Not a problem at all. You are in safe hands now. And people waste time with the temperance movement. Liquor never dulled a good man's senses. Arthur, you ride with the deputy. Bill and I will follow. Climb on up. Let's go. Archibald? How are you? Pretty good. And your friend is behaving himself? Oh, yes. I think he's learned his lesson. Congratulations on becoming a temporarily deputized citizen of Scarlet Meadows County. Most towns just get bounty hunters to do their dirty work these days, but Sheriff Gray believes the law should keep the law. Okay, here we go. I think There's இந்த a மிஷின் change நம்ம coming. லைஃப்ல முடிச்சிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். Dang straight there. ஏன்னா it 2 is. hours ஆக This போகுது. is a dangerous business, but ஏன்னா follow நாளைக்கு along and மருத்துவ you'll be போகணும். just fine. போய் தூங்க ஆரம்பிச்சா நான் 12 மணி தூங்கி அதுக்கு காலைல ஒரு 6 மணி Archibald wants எழுந்தி to remind us மருத்துவ he's in போகணும். charge here. Of course. Who else would be? You were a big help with them Anderson boys, and I put in a very good word with the sheriff on your behalf. நாளைக்கு நம்ம Appreciate that. அஜய் ப்ரோ கேட்னா காட் ஆஃப் The வார் others பண்றோம். soon after. I'm pushing for the rope myself, but that's by the by. So 8:15 நம்ம ரைட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் நாளைக்கு. Not just any moonshiners, Braithwaites. I told you about the Braithwaites. Pretty sure you did. Old Cotton family had a fortune at one point until, well, a few changes in the labor laws. Now they're dealing in moonshine. We found their stills hidden all over Lemoyne. Quick as we destroy one, another one pops up. You could call it a pitiful fall from grace, if they had any grace to start with. I have no time for tax dodgers. Not to mention the fact that Catherine Braithwaite has a rather expensive interest in thoroughbred horses to maintain. But I heard something about it being gold these families were fighting over. Well, that's the rumor.
But the Greys அதே and the போல நம்ம Braithwaites think the others கேமிங்க்கு stole நம்ம a fortune from சேனலுக்கு them. நம்ம But சேனலுக்கு it happened so இன்ட்ரோ long வந்து ago, I ரெடி don't know for பண்ணோம் sure ரெடி if பண்ண it's போறேன் true. Must be tough. ஏதாவது being ஐடியா rich. இருந்தாலும் So I பண்ணலாம் imagine. That bad I mean, rabbit the suits you, stars. Mr. W. கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நம்ம அந்த இது போட்டு So too. Does it feel good to be back at it, serving your country? அது லீகல் பண்ணிருந்தோம் சரி Whoa! Whoa! Hold up. You see that wagon? வேற சொல்லுவோம் இறங்கி போயிடலாம் These damn flies. I swear they got it in for me. You could try washing once in a while. Come on, mister. Keep your eyes open. இப்போ ரைஸ் ஓப்பனா ஆச்சு காலி பண்ணிட்டீங்க அதான் போவீங்க No. This must have happened recently. Hey, come have a look at this. Look. Suit and tie. One bullet clean through the forehead. Well, my money says this is the handiwork of a gang called the Lemoyne Raiders. Impressive. You got a keen eye. Let's see if we've got any identification. Okay. We should get going. I'll send someone over here later to clean this up. அப்படியா இது நம்ம பசங்க தான் பண்ணிருக்கோம் Let's go. There's nothing more we can do here. I want to have a look at these papers. Sure. I'll direct you. What are you shooting at? Stop that! sorry Okay. Frederick Mitchell, Lemoyne State Legislator. Poor feller. Yes, this certainly smacks of the Raiders to me. Bunch of ex-Army Free Staters without an ounce of respect for the law. That's 7 government officials they've murdered this year alone. Sure sounds like you fellas got your work cut out for you around here. Go right at the crossroads. Oh, and I know the Braithwaites are in business with them. No shame. Trash begets trash, my Uncle Reginald used to say. He had a few stories, let me tell you. Town preacher and town sheriff. They're right again here. Drink a sailor under the table before breakfast. He had one tiny hand, like a child's, on the end of a grown man's arm. But anyway, this tells you what kind of people the Braithwaites are. Selling moonshine to murderers. I tell folks don't even speak to him. Don't even look him in the eye. I'm sure I wouldn't. ஒரு மிஸ் ஆகுது ஒன்று காரணம் தெரியல Here we are. So what was I saying? Something about the Braithwaites, I think. Even saying that word makes me sick. Now, anyone we find here, we bring in alive, understood? Round them up, then take this operation down for good. Come on. Okay. Let's see what we're dealing with. இல்லை புக்கிங் தான் போடுமா See? See? What did I tell you, boys? What did I say? I said this place was crawling with vermin, and we just found ourselves the rat's nest par excellence, as they say in Paris. My aunt, she went to Paris back in 78. I will handle this. Well, the way I see Actually, let my friend here decide. He doesn't have your fine way with words, but he is definitely the man for the job. Let's split up. Arthur and Bill, me and Archibald. You boys want right or left? always go right We'll take the right.
Let's stop these filthy, degenerate tax dodgers. The chick of them. A fine idea. Hush. Remember what he said. We need them alive. Let's just knock them out and then tie them up. Got it. Deputy Williamson. Forget the rider. Don't round him up later. Get the other one. Quick, hide. Another one coming this way. Anthony! Anthony, where you at, boy? Goddamn fool. Where you at, boy? Anthony! My turn. Right. Let's gather them up. Music playing in the background. Add 'em to the pile, Arthur. I think that's it. Well, what do we do now? We better destroy all this. Any of your boys can handle explosives? Sure. Anyone but him. So, tell me about these. That is the last time I'll mention it, I swear. Yeah, I'm sure. Well, years ago, they was the finest family around. 1,000 acres or more, 300 வச்சிச்சு ஆனா பாவீங்களா அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வெடிச்சிச்சேடா Well, I think you're real funny, don't you? That is the last time I'll mention it, I swear. தெரியாங்க கூட்டு வந்து அப்போ வந்து நேரத்தில் கொண்டு வச்சுட்டு அது தவால்
Just a second. நான் சாவ போறான். இப்போ அன்சாட் அன்சாட் தான் பண்ணுவோம். அன்சாட் பண்ணாம நான் காலா பண்ணலாமா சொல்லுங்க. இல்லையா அவங்க இல்லையா நீ என்ன பண்ணோம் கூட கொண்டு பண்ணிட்டேன் இதெல்லாம் வச்சுருமா எங்கேயோ வச்சுக்கலாம் பண்ணேன் வெளியே இதான் வந்துடலாம் ஃபைன் பில்லா Where did these sons of bitches come from? Alright, boys. We're putting you out of business. This is the state of Lamar. That's how you want to do it?
ரெட் டெட் ரிடெம்ப்ஷன் 1 கேம் எப்படி ப்ரோ? நல்லா நான் நிறைய கேள்விப்பட்டு இல்ல ப்ரோ. சம கேம் ப்ரோ. 360 தான் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணாங்க. நல்லா இருக்கும், சூப்பரா கேம். நான் கிடைச்சா கண்டிப்பா அது ஸ்ட்ரீம் பண்றேன். கரெக்ட், எக்ஸ்பாக்ஸ் இருக்கும் எங்கேருந்து சரி வந்துச்சு பண்றாங்க. சம கேம் ப்ரோ. ராக்ஸ்டார்ல வந்து நீங்க எந்த கேம் இல்லைனாலும் சூப்பரா கேம் தான் ப்ரோ. சில கேம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்பி வாங்கலாம், இல்லை ப்ரொடக்ஷன்லாம் சென்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒர்க்குன்னு சொல்கிறாங்க. அது மாதிரி ராக்ஸ்டாரு, யூபிசார்ட்டு, இவங்கலாம் வந்து நம்பி போகலாம். இவங்கெல்லாம் ஓகே சென்ட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் யார் இந்த சோனி, அவங்க அன்சார்ட்டரு அப்படின்னு கொடுத்தாங்க, லாக் டாக்ஸு. ரெட்டெட் நல்ல கேம் தான், சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறேன். Well done. Well, forgive me, but me and my men must return to our lives. Ah, seems like we failed to destroy the last of the moonshine. Sure. Would you like us to? Well, I normally take it for personal consumption. It's sort of part of the job. But I better get back home. Why don't I just take a jug or two and leave you boys the rest to show that there's no hard feelings on account of the war? We are all Americans. Of course. My cousin, Mister, he used to say some of us is not as American as others, if you know what I mean. Only I didn't quite. Come on, you degenerate, no-good, white trash, hillbilly piece of scum. I know you, Billy Lime. Finally. You've always been a piece of crap. Come on, move. We have a life on a land so stupid, a backwater so backwards that even we are like geniuses. Bill, get this stuff out of here. Come on, you ride with me. Okay. Somewhere near camp, boss? Yes, show it to Hosea. I'm sure he can find a use for it. Bit of trouble back there, Arthur? Ain't there always? From what they was yelling, I think they were the buyers. Old Archibald didn't ask too many questions, so neither should we. I ain't planning to. That was worth the effort, though. Deputized and hiding in plain sight. These lawmen, these two families. I mean, I really think we can play this from all sides. It's got Hosea written all over it. This is starting to sound like the Young Dutch again. What do you mean, Young Dutch? I'm as strong as I have ever been. Hey, you know what? Why don't I race you back? Whoa! I would love to, Dutch, but I got some other business to attend to. Oh, you do you? You know you'll never outrun me and the Count. Anyway, I'll see you later then. Stay out of trouble. ஓகே ப்ரோ, நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன் கேமை. டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி 10:30 தான் ஆக போகுது. லைன் பார்த்தீங்கன்னா 21 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதோட முடிச்சுக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. ஸோ 20 லைக்ஸ் நீங்கள் வந்துச்சு. ஸோ ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல அது கேம். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் யூர் லவ் அண்ட் சப்போர்ட். ஸோ ஓகே, அதான் பண்ண போகிறோம். 2 விஷயம் தான். தயவுசெய்து வெளியே போய் தான் மாஸ்க் போட்டுவாங்க. சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்க. நம்ம சேஃபான நம்ம சரௌண்டிங் பார்ப்போம். நாளைக்கு நியூ டே, நியூ பிகினிங், வி ஹோப் நம்ம டே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஹாலிடேஸ்லாம் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ நாளைக்கு பேக் டு ஒர்க்கு. ஸோ நாளைக்கு இதே டைம் 8 o'clock, 8:15 or 8:20. ஸோ இந்த டைமில் நம்ம ஸ்ட்ரீமிங் ஸ்டார்ட் ஆகும். நாளைக்கு கண்டிப்பாக PS4 கேம் தான். வந்து மேக்ஸிமம் 80% வந்து நான் வாடா பார்க்குவேன், இல்லைன்னா 20% வந்து அன்சார்ட் கொடுப்பேன். ரெண்டுமே ஏதோ ஒரு கேம் நாளைக்கு பார்ப்போம், செய்வோம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து அனைவருக்கும் ரொம்ப சேட் பண்ண அனைவருக்கும் ரொம்ப. ஸோ
மனோஜ் ப்ரோவாக இருக்கும் பூலோகம் கட்டஸாக இருக்கும் கேம் பிளே மோட்டாக அஜய் ப்ரோவாக இருக்கும் கையில் ஃபீவராக இருக்கும் ஸோ எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ ஸோ மச். நான் எதுவும் சொல்கிறதுக்குள்ள தேங்க்ஸ் தான் நான் வார்த்தை இல்லை. ஸோ கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஸோ நாளைக்கு ஒரு நியூ டே, நாளைக்கு பார்ப்போம். பை சி யூ, குட் நைட். ப்ரோ பிசியில் ஹியூமன் ஃபால் ஃபேட் இருக்கா என்கிட்ட இருக்கா கேட்குறீங்களா? இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. கேம் பாஸில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் செக் பண்ணிக்கிறேன் ப்ரோ. இருந்தால் நாளைக்கு அவங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணுறேன். இருக்கா நினைக்கிறேன் மோஸ்ட்லி நான் ப்ளே பண்ணிக்கிறேன். ஆமாம், ஹியூமன் ஃபால் ஃபேட் வந்து நான் ப்ளே பண்ணிக்கிறேன். ஸ்டம்பிள் கைஸா அந்த கேமும் வந்து ட்ரை பண்ணலான்னு இருக்கலாம் ப்ரோ. இருந்தால் வாங்க நம்ம மல்டிப்ளேயரில் போடலாம். ஆடியன்ஸ் தான் ப்ளே பண்ண போகிறேன். ஸோ யாராக வந்தாலும் அப்படியே ஆட் ஆகிட்டு அப்படி போகுது. நெக்ஸ்ட் வீக் ஏதோ ஒரு நாள் வந்து நான் இது பண்ணேன். ஆக்சுவலி கம்யூனிட்டி போஸ்ட் வந்து நீங்கள் என்ன ஆச்சுன்னா என்னென்ன பண்ணலான்னு நம்ம சொல்லலாம். கம்யூனிட்டி போஸ்ட் வந்து நமக்கு வந்து என்னேபிள் ஆகலை. ஆயிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும். வேறு ஒன்றும் இல்லை. என்னென்ன பண்ணலாம், என்ன அப்டேட் பண்ணலான்னு தெரியும். கண்டிப்பாக கூட சீக்கிரம் ஆயிடும். ஓகே ப்ரோ, நாளைக்கு நான் சொல்கிறேன். செக் பண்ணி அதை நான் ப்ளே பண்ண நினைக்கிறேன். மாதிரி தான் இருக்குது எனக்கு. நான் ப்ளே பண்ண மாதிரி தான் இருக்குது எனக்கு. நான் செக் பண்ணிக்கிறேன் ப்ரோ. நான் சொல்கிறேன் ப்ரோ, நாளைக்கு நான் வாட்ஸ்அப் பண்ணுறேன். அதில் ஸ்டம்பிள் கைஸாக நம்ம ப்ளே பண்ணுற மாதிரி பார்க்கலாம். ஸோ ஓகே, குட் நைட். ஸோ தூக்கம் வந்து ஸோ நாளைக்கு ஆஃபீஸ் வர போகணும். ஸோ லேட் ஆகிடுச்சு. நாளைக்கு பார்ப்போம். ஸோ டாடா பாய் செய்யும். மறக்காமல் மாஸ்க் மட்டும் போட்டு வெளியே போங்க. ஸோ வீட்டுக்கு வந்துட்டீங்கன்னா சரி, வெளியேருந்து வீட்டுக்கு வந்துட்டா ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிட்டு சானிடைசர் போட்டு வீட்டுக்கு வருவோம். நம்ம சேஃபான நம்ம சரௌண்டிங் சேஃபாக இருக்கும். வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ ப்ளீஸ் பி ரெஸ்பான்சிபிள். நம்ம ரெஸ்பான்சிபிள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.